Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk this Friday, October the 29th, 2021. I'm Marvelous Mhlanganya, we are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. And I'm Tungamili Nkomo. And tonight on Livetalk, we will be looking at the COVID-19 situation, and we'll also look at the issue of sanctions. And also we'll take a brief look at what is happening regarding the ex-combatants who were arrested this week following their picketing, due to the disgruntlement over their pensions. Indeed, Mav, the update on coronavirus. Yesterday, there were no deaths recorded in Zimbabwe, which is very good news. But there were 72 new cases that were recorded, meaning 72 people tested positive for COVID-19. The Ministry of Health also reports that 5,797 people received their first dose of the coronavirus jab, while 8,424 received their second vaccine, meaning that the cumulative number of people who have received at least one vaccine is now at 3,293,882. While those who have received their second dose are now at 2,574,836. And the number of deaths now stands at 4,675. Yes, Ntunga, and looking at the COVID figures since the pandemic started last year, the Ministry of Health reports that as of the 28th of October, there are 132,880 confirmed COVID-19 cases in the country, including 127,596 recoveries. And like what Ntunga said, unfortunately, 4,675 people have succumbed to the COVID-19 pandemic and COVID-19 since the pandemic started in March last year. So a bit of bad news there. And also, like we said, we are going to be looking at various issues that are actually happening in the country right now as we speak. And Tunga, there's also a ZANU-PF conference currently underway. And today we also saw the MDC Alliance having a press conference regarding the special UN envoy that visited Zimbabwe. And also, they had a lot to say about her. So we'll be discussing about that issue as we go into the program. Yebo Mav, lingaba litshona njani emakhaya? Siyadibana kuhlelo lwe-live talk. Lamhlanje siphatha udaba lwesithunywa se-United Nations, u-Alena Douhan. Yena ogqibe uhambo lwakhe eZimbabwe izolo, abanengi lizakhumbula ukuthi ubizwe nguhulumende weZANU-PF ukuthi azephenya umthelela omubi leli bandla elithi izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF zilawo kuZulu weZimbabwe jikelele. Siboneke sethula umbiko izolo esithi ngempela izijeziso lezi zilimaza uZulu makhaza, ngokunjalo iMelika leBrithani kumele ezesule lamanye amazwe afana labo Canada labo Australia. Kodwa lamhlanje sibone ibandla le-MDC Alliance liphikisana lokukhulunywa ngu-Alena Douhan. Sibone ubaba uTendai Biti ongumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa sethula umbiko esithi yena uDouhan ube biased kuphenyo lwakhe ngoba ubengafuna ukuzwa, ubedaza inkani ekhanya engafuna ukuzwa obekukhulunywa i-MDC Alliance. Uthe ubiased, she was very intransigent, lokunye okunjalo. Ngokunjalo uthe hayi kabavumelani logwalo lwakhe lolu. Uthi njalo ubaba uBiti izijeziso zilimaza labo abanikazi
ungawonke amalunga eZanu-PF. Silombi kokabiti sizawudlala kusikhatshana esilandelayo, kodwa yilo udaba olumqoka esingalo lona lolo lamhlanje. Kukhona okunye siza kuphatha udaba olufana lokubotshwa kwama-veterans besenkantolo namuhla. Sizalipha i-update ukuthi kuhambe njani. Abaningi lizakhumbula ukuthi babotshiwe ababengabalweli bempi yenkululeko laba abangu-39 almost 40 besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho ngemva kokukhonona ngokuthi okuyimadlana abakuholayo kuncane kakhulu. Kodwa singangeni kundaba lezo siliphephela i-update ye-COVID-19. Izolo akekho obhubhileyo eZimbabwe, okuzindaba ezinhle, i-good news lezo. Kodwa kulaba ngu-72 abahlolwe bafunyanwa belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo kuhlatshwe abangu-5,797 ijekiseni yakuqala. Kuthi abahlatshwe eyesibili bangu-8,424, meaning ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebengu-3.2 million, whereas asebehlatshwe eyesibili bangu-2.5 million. Asehlile kakhulu amanani abantu abahlatshwayo kulezi insuku kanye labahlolwayo. Ngitsho labatholakala belawo lumkhuhlane, okuyinto enhle njalo. Sebebhubhile bona ngokusweleka kwenhlanhla sebengu-4,675 MAF. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu paLivetalk chatiri kukupai nemusi wechishanu kudai apo nhasi tiine gango tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika munyika, asi tichitanga panyaya yeCovid-19 nenhomba yeCovid-19, tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika, tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika, uyezve nemunyarikani mukuru anga ari munyika UN Special Rapporteur amai Alena Douhan nezvavakawanikwa vachiparura, uyezve nezviri kutaurwa nemapato anopikisa akadai seMDC Alliance pamusoro pezvinyorwa izvi, tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tavanzwa nhasi vachitaura kumusangano wavo weZanu-PF kuti vari kufara nezvakawanikwa zvichibuda muzvinyorwa zvaamai Douhan panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Saka tichange tiri kukurukura nemabato iwaya, tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yekusungwa kwakaitwa vaimbova varwi vehondo yerusununguko, kuti pari zvino zvamira sei. Tinoona kuti pane vamwe varwi vehondo yerusununguko vanosvika ivo 39 vakawanikwa vachisungwa muHarare mushure mekunge vawanikwa vachinyunyuta vachiti havasi kufara nemari dzavangati dzemudyandigere dzavari kuwanikwa ivo vachipiwa pari zvino. Asi tombotanga nekutarisa pamusoro pemamiriro akaita nyaya yedenda reCovid-19. Bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro October 28 Zimbabwe yava nevanhu vanosvika ivo 132,880 vakabatwa nedenda iri reCovid-19 kubva denda iri ratanga muna Machi gore rapfuura. Totarisawo vakawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vari pa127,596. Tozotarisa vakabatwa nedenda iri kubva muna Machi kusvika pari zvino vakawanikwa vachishaya vasvika ivo pa4,675. Tozotarisa nyaya yenhomba yedenda reCovid-19. Hurumende uyezve nebazi rezveutano vanoti ivo vawanikwa ivo vachibaya vanhu vanosvika 3.2 million nekudaudzira pasi pechirongwa ichi. Asi chirongwa ichi vanofanira kunge vachibaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuitira kuti chiwanikwe chichibudirira, uyezve vanhu vawanikwe vachiwana yavanoti ivo herd immunity. Tozotarisa manew cases akawanikwa nezuro anosvika ivo pa72, asi bazi rezveutano rinozivisa kuti pane nhaurwawo yakanaka yekuti hapana akashaya nezuro kubva kudenda iri reCovid-19. Saka ndo zvatiri kubva kutambira pari zvino pamusoro penyaya iyi yedenda rechirwere cheCovid-19. Tombonzwa zvanga zviri kuitika muHarare pamusoro peavo vakawanikwa ivo vaive varwi vehondo yerusununguko vakawanikwa ivo vachisungwa mushure mekuratidzira kana mushure mekunyunyuta pamusoro penyaya dzemapenjeni avo avari kuti ivo haana kukwana. Regai tinzwe zviri kutaurwa negweta ravo pane zvaitika muzuva ranhasi.
Thank you. When the war veterans appeared in court this morning, we made complaints against police in respect of two matters: that the war veterans were over-detained, and also that they were not informed of the reasons of their arrest. So, having made that and made an application for remand, we then proceeded to oppose being placed on remand. So judgment has been set for tomorrow at 11:15. Thank you, ladies and gentlemen. Aiwapo tiri kunzwa zvabuda panyaya yeavo vanorwira yatingati vakarwa muhondo yerusununguko pavanga vari kutaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya iyi yekusungwa kwevarwi verusununguko ava. Asi ndinoona kuti parizvino regai timbodzokera panyaya yatanga tiri kukurukura, nyaya huru yezvirango zvakatemerwa nyika. Antunga Wongomavi, yebo kwabasanda kusixhuma singumsakazi westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-live talk. Njengokusho kwethu ngaphambilini sibone i-MDC Alliance namuhla isithi yona kayivumelani lokwethulwe ngu-Alena Douhan isithunywa se-United Nations kudaba lwezijeziso. Sibone ubaba uTendai Biti ongomunye wabasekeli baka Nelson Chamisa esibali press conference sithi uAlena Douhan was clearly biased ngoba kalalelanga abakukhulumileyo, ukhanya ubeyamele kucele lezanu PF la kuhulumende. Ngokunjalo uBiti uthi sebebhalele i-United Nations bekhonona ngalolo daba. Asizweni amazwi akhe ngamafitshane. So, good morning, ladies and gentlemen. We are very indebted, as usual, that you have blessed us with your presence here to deal with our response, official response to the report by the special UN Special Rapporteur on the negative impact of coercive measures, Ms. Alena Douhan, who has been in Zimbabwe between the 17th of October and the 27th of October, and who presented a final report yesterday. We have procedural issues and procedural concerns. We have substantive concerns that we have, and I will raise the same. So on procedural issues, I want to place it on record that as a party, we have written a formal letter of complaint to New York, to the UN, about the conduct of Ms. Douhan, omissions and commissions, and we hope that the UN will formally carry out an investigation to validate our complaints, and we hope that they will acknowledge our complaints. We believe that we're an important stakeholder in this country. We are the biggest political party in this country. Our president polled over 2.6 million votes in 2018, and therefore we have a legitimate local standard, a legitimate footing in raising a complaint on behalf of the people of Zimbabwe that we represent both at home and abroad. The first complaint we have related to the bias in the consultations by the UN Special Rapporteur. If you look at the program, which is public, it was dominated by public authorities. So it is as if she came with a mindset of doing a one-sided subjective consultation with the government
and with government officials. The reference to consultations with political parties, the reference with consultation to us in particular in our respective view was just lipstick, cursory, and indifferent. And I want to make reference in particular to our own consultation. We saw here. That's Tendai BT the Mav, the MDC Alliance Vice President. It's a long statement, about an hour. That's, how long he addressed the press conference. But for now, I think that kind of sums up his message in that press statement today, accusing Alena Douhan of being biased towards the ruling ZANU-PF party. And that's after Alena Douhan issued her report yesterday saying that the US, Britain, Canada, and Australia must lift the sanctions that they imposed on ZANU-PF officials, as well as companies with links to these to the ruling party, because in her words, those sanctions are hurting the people of Zimbabwe. But the MDC alliance clearly disagrees, Marv. We are lucky in Tsunga to be joined right now, actually, by Mr. Regis Vusango or Charumbira of the ZANU-PF, and then Mr. Godfrey Kurawon of the MDC Alliance. So let's take a listen to what they have to say from the statement of Mr. BT. We'll start off with Mr. Charumbira. What says you? Thank you very much, Sister Loveness, and my brother there, and also the listeners. Greetings to Kurawon and Godfrey. Well, I want to start my statement by thanking the UN for sending an envoy to Zimbabwe. I think I remember very well the words of Comrade Robert Mugabe when he was saying that after these sanctions were imposed on Zimbabwe, he clearly said there is not even one African country so far that is supporting Zimbabwe. I know, do you hear me there? We can hear you. Carry on. Okay. There's not one African country or so far that is supporting Zimbabwe for these sanctions to be removed. And he was saying it's very unfair that we as African countries, we are not coming together, not looking ahead and see what these hegemonic powers like the United States are trying to extend their imperial behaviors to poor countries or to countries that don't have the power like them. Now, after years and years, we've seen that that core has gained gravity to now that Comrade Idi Mnangagwa is leading our country. We have seen the United Nations sending a rapporteur to Zimbabwe to assess the impact caused by these illegal measures. And after compiled a report, she has seen how these sanctions have impacted Zimbabweans, the livelihood of our people. Every sector of our life is being crippled by these illegal sanctions, which were imposed on us because America and Britain wanted regime change, so they formed a political party called MDC. And they made sure that they wanted to remove the government through constitutional means. And that was the reason for the creation of MDC. And after years and years, they failed. Zimbabwe has been thriving through the grace that God has been giving our president, Comrade Idi Mnangagwa. Now that there is change on the ground that is being caused by us Zimbabweans in supporting our government, the rapporteur made her own assessment, and she clearly indicated that yes, these sanctions are hurting Zimbabweans and the country at large, and the government and the operations of the government. And now you would see that a
a party that has been hegemonically sponsored, very unethical in the behavior. Every time when there is somebody or any organization that supports the government, or even that looks at the party and see the reason why these sanctions should be removed, the MDC comes and say, we're going to file a complaint against Charumbira, let's give a chance to Mr. Kurawone to give us his take on what you've just said, Mr. Charumbira of Zambia. Let's now go to Godfrey Kurawone of the NBC to comment on what Mr. Charumbira has been saying regarding this. Thank you very much, Sister Marvelous. Firstly, I want to dispute the argument by Comrade Charumbira that America and other states created MDC and imposed sanctions. That statement, I think, is not true. We all know how MDC was formed. We all know who formed MDC. So for me, I want to tell Mr. Charumbira that here you're addressing the Zimbabwean people who know what is happening back home, who know how MDC was formed. We cannot live by propaganda. That one that was used by Joseph Goebbels long back ago, and it cannot work anymore. Right? Secondly, I had a feeling, Marvelous, that ZANU-PF want sanctions to remain. ZANU-PF want these targeted measures to remain so that they have an excuse of misadministration. Once the sanctions are gone, they won't have any other excuse of misadministration. Why am I saying so? If you look at their stance, they want America, Australia, UK to remove sanctions, but they're insulting them each and every day. Is this how you do if you want those sanctions to be removed? Is it how you approach when you want those sanctions to be removed? So the fact that they're always on offensive, it clearly shows to me that they don't want these sanctions to go, so that they have an excuse to the Zimbabwean people why they are failing to run this country. Mm-hmm. And Tunga, you can go ahead and Mr. Charumbira, you wanted to say something, but before we go to you, let's give Tunga a chance to be able to maybe say in the Ndebele what you have just said, because I see now you've been saying a lot. Tunga, I'm not sure if you can unmute yourself from your end. We are trying to unmute Tunga, but in the meantime, Mr. Kurawone, you can go ahead and just give us why you think ZANU-PF doesn't want to remove these sanctions, because I see we have a bit of a glitch in unmuting Tunga. But let's... Okay, so I was saying, if these guys really want these measures to go, they know the best approach to use. They know that being offensive will not solve anything. They know that attacking America will not solve anything. They really know that. And this is why they are continuing attacking America. This is why they are continuing attacking EU and other parties, because they want these things to remain so that they always have an excuse of misgovernance. Mm-hmm. Yes. Munenge muri kuda kuti masanctions aya asaende kuti mugare muchiona kuti mungaite sei kuti muwane wokuwanikwa muchiti ava ndo zvekukadzisa kuti zvinhu zvisafambe munyika. Thank you very much. I don't know if this is the Kurawone who was a councillor in Masvingo. If he is the one, I think it's a disgrace to have a councillor like this in our province, especially in the province, the town where I come from. It's best because you cannot play reverse psychology fast. This is political grandstanding. This is what exactly you as FDP people have been fed. That's food you've been fed. Every time you turn around the tables, when you know for sure you're completely wrong, when you know for sure you've been proven by the UN that the sanctions that you are actually asking right now, you have the statement from BT was saying he's going to write a letter to complain. Why are you complaining about a commission that was sent by UN to come and look at our sanctions? Now you are telling me that those sanctions, ZANU-PF doesn't want the sanctions to go.
If you are saying ZANU-PF doesn't want the sanction to go, then why are you not letting the United States unblock us and unblock our business people, the likes of Kudata Gray, the likes of our ministers, remove them from sanctions? You are the ones who is crippling us. Now you are playing reverse psychology, say ZANU-PF does not want sanctions to go. This is just the nonsense. This is just the bootlicking the United States. You know what, Godfrey Kurawan, let me very explain this to you. If I were to run in that council with you, I think you are going to get zero, because this is not politics what we are doing. You understand? You have to look at this way. If you know for sure you're from Mashingo, where I come from, you look at the council. I know the writing. You were a councillor. I have a house there. Mr. Charumbira, let's go back to the issue at hand. And Tunga, if you can join in there, because we will, otherwise we don't have enough time to go back to the council and what's happening in Mashingo. Let's go back to the issue of sanctions. And Tunga Pindretin. Yebo, bakhuluma lapha ubaba uregister umbira liyamuzwa ziyangqikilana lapha lo Godfrey akurawone ukhansela we-MDC ubaba uCharumbira ngowe-ZANU-PF bayaphikisana lapha ngodaba lwesijeziso uyachinga uCharumbira uthi hayi okhulunywa ngukurawone udaba lokuthi i-ZANU-PF iye ngafuna ukuthi izijeziso zihambe akuqondanga. Kwaba ngaba besanda kungena kuhlelo lamhlanje sixoxa ngodaba lwezijeziso ezafakelwa amalunga eZANU-PF lamankampani lobudlelwano leli bandla ngamazwe afana leMelika leBrithani. Sibone umsekeli kaBabu Nelson Chamisa utenda ibiti siba lo mhlangano lentatheli izindaba namuhla sithi yena kabavumelani logwalo olwethulwe isithunywa se-United Nations Alena Douhan izolo ngoba okwakuqala bathi ube biased towards uhulumende we-ZANU-PF. Uthi abantu akhulume labo abaningi babo yiziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo ubiti uthe udaba lokuthi izijeziso lezi zilimaza kakhulu uzulu weZimbabwe ngokunjalo kumele zisuswe. Uthi bona bakufunayo ukuthi ngempela udaba lokhu lwe-isolation eZimbabwe lulungisiswe, kodwa izijeziso ungakhangela iZimbabwe lobudlelwano obuphakemeyo lamanye amazwe kuyathengiselwana, as opposed to i-argument eZANU-PF yokuthi izijeziso lezi zivimba esingathi yi-trade. Ngokunjalo ubiti uthi hayi kabavumelani laye kancane ngoba in any case uthi ubiased towards uhulumende umuntu lo, ngakho bathi bafuna i-United Nations iphenye lolu daba. Yena uDouhan ilalela inews izolo kumbe ababukeleyo limbonile ekhuluma egqiba uhlelo lwakhe uphenyo lwakhe sithi hayi izijeziso lezi lomthelela omubi zivimba iZimbabwe ukuthi iboleke izimali emazweni achiyeneyo kubo IMF kubo World Bank, njalo zivimba intuthuko. Uhulumende uyehluleka ukuthola imali yokuthuthukisa uZulu, kodwa ubiti labe-MDC Alliance bathi hayi okubulala umnotho okwenza iZimbabwe yehluleke ukuboleka izimali kubo IMF lakubo World Bank yikuthi kayibhadali izikwelete zayo, ingaphiwa imali kayisabiseli. Yikho okwenza umuntu engatholi izikwelete kumbe ilizwe elifana leZimbabwe lincitshwe izikwelete. Asimzweni lapha ubiti ekhuluma eqhubeka njalo ekhuluma ngodaba lwesijeziso lolo. There must be discussions on the constitution, which in 2 years the government has mutilated through constitutional amendment number 1 and number 2. There must be discussion on harmonizing our country's laws to this constitution. I made reference to the ZBC a few minutes ago. Is it not an atrocity that 41 years after independence, we still have in this country one broadcasting house, which I notice continuously wins awards for the best broadcast of the year at our Zimbabwe International Trade Fair annually? Is it that not ironic? The issue of corruption, freedom of the person, freedom of movement. So in this regard, as Professor Walshman Ngube
stated 2 days ago in this very garden. We support the newfound attitude and expression by the SADC, by SADC, and the African Union of making a connection between the ending Zimbabwe's isolation and addressing the key fundamental challenges that are affecting Zimbabwe, which are the issue of contested elections, which is the issue of contested leadership, which is the issue of lack of leadership, vacuous leadership, ideologically bankrupt leadership, the issue of corruption and extractiveness, the issue of lack of accountability and impunity, the issue of abuse of law and the absence of constitutionalism in this country. These issues are a total package and they cannot be delinked. So that is our position. Don't second guess us on this clear and unambiguous position. With that remark, I now want to go to our reservations with Ms. Douhan's statement, both the interim statement which she liyamuzwa lapho ubaba uBiti ukhulume ngenye point mav eqhakathekileyo udaba lwe-corruption. Esizwe uDouhan laye ekhuluma ngalo izolo, uthe uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele elungise udaba lwe-corruption ngoba kulenkohlakalo eningi elizweni. Kodwa aphinde akutsho i-MDC Alliance engavumelani lakho ukuthi izijeziso lezi zibangela ukuthi kube le corruption elizweni. According to Douhan, the sanctions are causing corruption in Zimbabwe, but the MDC says no, it's the other way around. These people were sanctioned because of corruption. People like Tagwire, like Mr. Charumbira was saying there. So ilo udaba esingalo uDouhan ukhuluma isiyale iMDC layo ikhuluma isiyale. Ukhulume njalo uDouhan ngokuthi iZimbabwe kumele ilungise indaba zama political reforms, initiate i-dialogue kulungisiswe esingathi into zabo rule of law, amalungelo ahlonitshwe. Maf vacharumbira pindirai tinzwe pane zvakazviri kutaurwa navabiti veMDC panyaya iyoyi yekuti nyaya yehuori ndiwo yatoita kuti masanctions avepo, noti zvakataurwa muripoti. Well, ndotenda sisi Mave. I think zvandinoona zvinoitika kuna vabiti semunhu walawyer handiti hazviratidzi kunge munhu anoshanda kulaw firm kana ane law firm, because hatingarambi tichiita merry go round country where kana munhu akauya akatumwa neUnited Nations kuti auye azoita ma-assessments ake, kana apedza kuita ma-assessments acho, because she went around and had ma-meetings nema-all political parties and looked at the situation on the ground by herself and her team, and they compiled the report iyoyo ndekakuti nabiti no, it's wrong. Handifungi kuti zvinoita kuti iwe ukaenda kuchikoro uchidzidziswa naticha wobva amaka, ticha omaka okupa 5 out of 10, iwe woti no iwe ndaifana kuwana 10 out of 10. I think there should be a different approach if they don't agree with the result yakaitwa ne-UN kuZimbabwe. Nokuti tese tinoziva kuti nyika dziri pano pasi dzese dzakabanzwa neUnited Nations. United Nations ndio inotora zvichemo zvevanhu vese. Saka kana taakuona isusu a certain political party yakuita disagree nezvirongwa zvinenge zvaonekwa United Nations, I think there we have a problem as Zimbabwe. Taakutoona kuti problem yedu chaiye pama-political parties edu ari muZimbabwe iri kubva kuparty ipi. Ndichipedzisa ndoda kuti party yeMDC ndataura kudhara kuti iparty yakaitwa foreign sponsored, iri kuramba ichipiwa sponsorship yayo zvikuru sei neUnited States of America. Izvo zviri clear. Anoda hake kuramba unogona kuramba nokuti unenge achibenefita from the MDC alliance or from the MDC party.
but munhu wese anozviziva. Ndosaka achiona kuti iyo UN yacho yakauya ikatotaura kuti hatidi kuti imwe political party disadvantage the other in terms of how the country should gain or get support from the United Nations, from World Bank, from International Monetary Fund. Why is it that kana munhu achiti ndakaenda ndikasunga kuBritain, ndikasunga kwakati, UN yoya yoti we don't want vanhu vanosunga kudero. Imi as a political party, itai politics dzenyu dzisiri dzokudzvanyirira imwe party in terms of getting assistance inobatsira the citizens of the country. Saka zviri very simple, Sister Marvelous, I'm ending now. Zviri very simple to understand kuti MDC Alliance vanoda kuramba vachiona maZimbabweans achisafa. Nokuti kana vava vasingadi, why can't they also vaite agree some of the sentiments dzabva ku-UN delegation? Muri kuona here imi kuti zvese zvabva ku-UN delegation, zvese report yese yanyorwa iri kunzi yese yakadaro yakatoshata, toda kuti icontest. Saka zvinoreva kuti MDC Alliance iparty yakanga ichida kuuya, masponsors acho anoda regime change. Saka zvabva zvatotaridza chokwadi kuti ari kusapota nokusuplya MDC Alliance nemaoperations ayo ndeapi. Ndinogona kuzoti kana mukandipa time ndozona kukupai more detail about foreign relation policy yokuAmerica kuti what was their response to that report yakaitwa ne-UN. Aiwa, tinotenda apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Regis Charumbira veZANU-PF. Pane vari kubvunza, Barbara Gwangwara Tanyanyi vari kubvunza kuti ndiani vari kutaura. Ndiva Regis Charumbira veZANU-PF. Regai timbonzwa kubva kuna Godfrey Kiraone weMDC Alliance. Thank you, Sis Marvelous. I want to say it's very unfortunate that Mkoma Charumbira, he, instead of focusing on issues, he's focusing on personalities. But I would want to focus on the real issues here. What was said by VPBT is very correct. In the sense, if you look at my videos, when ED got into power, he was very clear when he said that don't mourn about sanctions. That's ED who said it himself. Mutangwa, before they got into government, there's a video circulating when he said, let's not cry about sanctions. If you cry about sanctions, see how Tongi. That's Mutangwa in his own ways. And then, a few years after they failed, they start blaming sanctions now, right? So I'm in agreement with what the VP said. No, it's not about sanctions. It's about corruption. It's about misgovernance. And I want to address the issue. These sanctions, they did not come from the blues. They did not come from nowhere. Zakauya because of the behavior of ZANU-PF. And in response to Douhan's report, the Senate of Foreign Relations Committee, in the United States of America, they wrote a statement which they said, another year, another hollow anti-sanctions campaign from the government of Zimbabwe, full of rhetoric instead of change. The US is consistent and clear about the path to better relations. Stop the corruption, stop the human rights abuses, pursue real political and economic reforms. That's very clear. So the reasons why sanctions were imposed are the same reasons which should be addressed first before the sanctions are removed. It's very simple. So the onus is upon ZANU-PF either to change or not to change. So it's upon them. They must not cry. They must just change. They must just reform. Once they reform, everything is done. Simple. I want to regaiti mbonzwa pane hurukuro yataita zvakare namuzvare Gladys Hlatywayo vebato irori reMDC Alliance pavanga vari kutaurawo pamusoro peripoti iyoyi yaamai Douhan vachitaurawo ivo kuti maonero avo ndeyekuti chii sezvo vakawanikwa vachiwana mukana wokusangana navo. Regaitins kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurewo kuti ndimi ani uyezve pari zvino makabata yatingati iye kubato renyu ikoko makabata position ipi? Thank you maita henyu nekundidaidza muchirongwa. Zita rangu ndinonzi Hlatywayo Gladys.
ndiri secretary weInternational Relations kana kuti secretary anoona munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato reMovement for Democratic Change rinotungamirirwa naVanelson Chamisa. Tiri ipapo tinoona kuti panga paine nhumwa yanga iri kubva kuUnited Nations iko kuno uyezve taona vachiburitsa zvinyorwa panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Imi sebato reMDC munoti nezvabuda izvi? Isu sebato reMovement for Democratic Change tinonzwa kushushikana zvikuru sei tatarisa nyaya yabuda mumisheni yenhumwa iyi yabva kuUnited Nations. Chekutanga chandingangoda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa naSpecial Rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana-siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira, mapato anopikisa, vehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo mumusangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumatare edzimhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro takabva tatoona kuti statement yaUnited Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda, chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sekuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva. Vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo tichitaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo. Asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock musi wa27 October. Yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationi sekuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana-siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemisheni yavo nezvavaitsvaga, information yavaitsvaga. Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanctions ndo dziri responsible for maproblems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation, zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya ye-international isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro dzayo kuti chakamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii. Inyaya dzema-human rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe hutongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kunana 99 kunana 2000 zvichienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya ye-international isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi. Maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas, asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, tichitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law, nekuti dai manga mune rule of law mapurisa anofanira kunge achisunga vanhu vanoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka hatingatauri nyaya dzemasanctions tisingatarisi maproblems esewa atinawo. Totarisazve nyaya dzecorruption. Tiri kuona isu kuti
tiri kuruza mari yakawanda chaizvo nenyaya yecorruption. Tarisai muone zvinhu zviri kuitika mugold mining. Tiri kunzwa isu kuti kune maillicit financial flows, mari dziri kutorwa dzichiendeswa kwana Dubai, kwana South Africa. Mungave muchiziva nyaya yaHenrietta Rushwaya uyo akaonekwa ane 6 kg dzegold achienda nadzo kuDubai. Ndo zvinhu zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirambe zvichitambudzika, kwete nyaya dzema-sanctions. Saka tinofanira kutarisa maproblems ese atinawo munyika ari mukati togadzirisa. Tikagadzirisa nyaya idzodzo dziri muno munyika, zvimwe zvese zvinotinakira semaZimbabwe. Saka isu hatiwirirani naUN Special Rapporteur paanotaura iye kuti masanctions ndo ari kukonzera dambudziko remuZimbabwe. Isu tinofunga kuti dambudziko remuZimbabwe riri kukonzerwa nezviri kuitwa semaZimbabwe. Uye semaZimbabwe tinofanira kugara pasi tichitaurirana muhurukurirano dzekuti topedza sei madambudziko, nekuti governance crisis yemuZimbabwe iri governance crisis yemuZimbabwe ndo yakonzera kuti tinge tine machallenges atinawo nenyika dzekutamende. Saka tinofanira kugadzirisa governance crisis iyoyo through hurukurirano. Tinotambira zvakanyanya mashoko anobva kuSouthern African Development. Aiwa, tiri kunzwapo hurukuro yataita namuzvare Gladys Hlatywayo, asi tisati tozoenda, kana muchida kuiteerera munogona kuteerera pastudio 7 tichange tinayo ipapo, nekuti yakati rebei, saka toda kuti timbodzosa vezanu PF vauyo vachitaura pfungwa dzavo. Munogona kupinda zvakare, hatisi kukuonai, regai timbopa mukoma mutungamiri Nkomo mukana wekuti vapindewo vachitaurawo pfungwa dzavo nezvanga zviri kutaurwa, vachibvunzawo kune vamwe zvazviri kutaurwa namuzvare Hlatywayo. Taura henyu. Ongoma ko vacharumbira vachiripo here parunare? Vacharumbira vari kuedza kupinda muchirongwa, regai tiri kuvaona but picture yavo handisi kuiona, regai vapinde zvakare but varipo. Taura henyu. Okay, boss, nanga nchida kuvabvunza kuti nhomwa yeUnited Nations hongo iri kuti zvirango ngazvibviswe, asi iri kutiwo hurumende ngaigadzirise nyaya yehuori, nyaya yeutongi hwejekerere, uye kuitwe mareforms, nyaya dzerule of law zigadziriswe nenyaya dzema-human rights violations. She was very clear on that. Saka I'm curious kunzwa kuti vacharumbira vari kuzvionawo sei. Vacharumbira ndiri kuvaona but handisi kuzoti vari kutinzwa here, regai timboedza kuti vacharumbira muri kutinzwa here kunyange tisiri kukuonai. Ndofunga kwavari network haisi kufamba zvakanaka but ticharamba tichiedza kuti vapinde muchirongwa tinzwewo pfungwa dzavo, asi regai tiunze vakuraone tichiedza kuti tibate vacharumbira, regai tichaedza kuti tivabate pafoni. Vakuraone tauraiwo tinzwe zvanga zviri kutaurwa naMuzvare tichimbomirira vacharumbira. So inini I want to say kuti vacharumbira muri kuvaomesera, because what he saying is what he was told to say. He can't say anything further than that. So further interrogation tovaomesera, because position yavo ndo yakauzwa iyo inogumira ipapo. But I don't know why is it difficult for them. I don't know why is it difficult for him, Mr. Charumbira, to actually believe that what comes first must be addressed first before the second thing is addressed. So firstly, the issue which is a violation of human rights, corruption, upon political reforms, upon misgovernance, all those things must be addressed first. And once those things are addressed, automatically these restrictions and sanctions, whatsoever they want to call them, they will go. Asi vakuraone tukonawo vaNick Mangwana vanova secretary kubazi reinformation hanzi uyezve vari nhengo yeZanu PF, hanzi navaMangwana vachinyora patwitter, hanzi very instructive, hanzi imimi ndizvo zvamuri kutaura izvi about maZimbabwean courts, hanzi muri kuti ari biased, Zimbabwe Electoral Commission muri kuti ri biased or captured, IMF muri kuti ri biased or captured, SADC
Morikuti biased or captured. African Union, Morikuti biased or captured. Hansi ezvinezvi makuti United Nations iri biased food. No one said UN is biased, but what our VP said was that the envoy who came to Zimbabwe is the one who is biased, not the United Nations. Nobody said that about the United Nations. But the clear issue here is that, like what the VP said, Douhan was also supposed to address the root cause of what caused the sanctions to come to Zimbabwe, why Zimbabwe was sanctioned. So if she says she don't want to address those issues, then obviously then you have every reason to say she's biased. Because unotaka kugadzirisa chaita musoro uteme first, hautaki kugadzira kurapa musoro usisa kugadzira chikonzero. That's what VP was just saying. Hayi liyamuzwa lapho kurawone ngimbuzile ngoba uNick Mangwana oyisiphathimandla sikahulumende plus elilunga lezanu ubhalile lapha ku-Twitter esithi abe-MDC yonke into bayayisola bathi amakhosi izinkantolo ziyamele ku-ZANU-PF, izeki bathi yamele ku-ZANU-PF, i-IMF, iSADC, i-AU igathesi sebesithi i-United Nations la yeyamele ku-ZANU-PF. Kodwa uKurawone, Godfrey Kurawone ongukhansila we-MDC Alliance uthi hayi akunjalo, ayisikho abawukhulumayo nge-United Nations. Kabatsho ukuthi yeyamele ku-ZANU-PF. Uyakubeka sobala uthi uBiti ubekhuluma ngesithunywa se-United Nations u-Alena Douhan ngokwakhe ukuthi hayi ikatshengisanga esingathi i-professionalism kundlela aphathe ngayo lolu daba. Ngokunjalo uyasho uKurawone ukuthi hayi kabasoli i-United Nations ijikelele njengenhlanganiso kodwa basola isithunywa sayo lesi esingu-Alena Douhan. Mav. I-network yavo haisi kuvabvumidza kuti vauye nelink chingovhunza tinzwe vari pafoni. Okay, ndanga ndichiti vacharumbira takaona muzvare Alena Douhan achikurudzira kuti nyaya dzeuori hurumende inofanirwa kuzigadzirisa, nyaya dzerule of law hurumende inofanirwa kuzigadzirisa, uyezve nyaya dzema-human rights. Zvinova zvinhu zvinogara zvichitaurwa neAmerica neBritain zichiti zvinhu izvozvo zvikangogadziriswa chete masanctions anobviswa. Muri kuzvionawo sei? Right, ndoda kutenda zvikuru nestatement yakabva kuna Douhan. Iyi statement yakanaka zvikuru. I think government yeZimbabwe inolidwa neZANU-PF. Haisiyo government yoga in the world iri kushupikana kana kuti ine ma-challenges anenge achiuya within their reach akaita seiwawa. Asi tiri kuona isi kuti government yedu yakompetiti mnangagwa vari kuita, we've done it, and vari kuzama kuramba vachiita kuti vaone kuti nyaya dzema-human rights dziri kutaurwa dzagadziriswa sei. Nyaya dzecorruption dzinotibvadza nyangwe isu vana veZimbabwe vese kungoramba tichiwa kui pane pari kurupitwa corruption. Tinoramba tichingokurudziravo kuti nokufunga kuti mutungamiri wenyika vachaita the best way possible yokuti rule out nyaya dzecorruption once and for all. Zvinova zvinhu zviri kutotambudzavo kana even government yacho panyaya dzecorruption, because imwe corruption yacho ukaitarisisa icorruption yokuti inenge ari ma-unfounded allegation anonetsa even commission yeZAC kuti inyatse kufind out kuti corruption iyi inenge yaitwa sei. Saka zvinhu zvokuti it's an ongoing process of which corruption yacho iyi haisi kuZimbabwe chete zvandamboreva. Kune nyika dzakawanda dzisiri pama-sanctions, nyika dzakawanda dzinovhairira ma-human rights dzisiri pama-sanctions. Saka isiri kuti ma-sanctions tazvinzwa zvabva ku-human rights envoy, tazvinzwa kubva ku-United Nations envoy. Vatauravo of the party and the government,
vataurawo the negativity of the party and government. Saka isu seZANU-PF party tinoita welcome vote yacho iyoyo ine negative and positive yabva ku-UN envoy. Asi tiri kuti pane izvozvo hatisi kuwirirana neripoti yakabva kuna kuAmerica yokuti America iri kuramba ichitaura nyaya dzokuti ripoti yabva ku-UN tainzwa, asi ZANU-PF negovernment yeZimbabwe ngavarambe ngavagadhise nyaya dzakati nedzakati. Saka why can't we obvisiwa Zimbabwe ikwanisewo kuita flourish, kuti vana veZimbabwe vakwanisewo kuti vakwanisewo kuindawo kuzvipatara vachiwana mishonga, nokuti kana tabvisirwa masanction government yedu inokwanisa kuita outreach yayo kuti isupply zvinoda kusupplywa kuti Zimbabwe ikwanise kuva sustainable, self-sustainable. But tiri kutadziswa nenyaya yekuti tiri kuramba takatsikirirwa, especially in the United States. Ndopatinozodzokerai kuti nyaya yedu yeUnited States of America haisi yema-human rights, inyaya ye-regime change. Inyaya yekuda kungowana nekuramba yakatsikirira government yeZimbabwe. But isitiri kuti isusu as a government, as a party, we are not going to yield tendencies hegemonic ne-imperial tendencies anobva from United States of America. Because tinozivana kuti no, zvese zviri kutaurwa on the surfaces ne-United States of America, it's not what they intend to do. America want regime change from the time from 1999. They want regime change. And we are going to make sure that we win every election. And continue human rights, which is an ongoing process, dialogue, corruption, and etc. But as far as an election is concerned, we will not, ZANU-PF government will not be removed by any means, but through the ballot. And on the ballot, we are going to make sure we will retain our candidates in 2023. Thank you. Mr. Charumbira, while we're on there, just in brief, the same question asked by Tunga, why is it difficult for ZANU-PF to really settle some of these calls for, rule of law, for, respect of human rights, for the sanctions to be lifted? Thank you very much. That's a very good question. As you know, Sister Margaret and the viewers and the listeners, as you know that all the time, whenever there is an envoy that comes either from the United States or from EU or from UN, there is always going to be something that comes from the MDC alliance. They always do what we call political grandstanding, where they bring they set up their demonstrations or their protests, so that we are chiwana munyika mchinzi mune zvirikitika kakati vanhu veMDC vazoenda kwakati vakarohwa vakadai zvazodai. All these things must setups anoitwa neMDC, nokuti MDC alliance inenge ichida kuramba yakachanisha zita reZANU-PF. And ndopatinoti isu, unless MDC stops that kind of behavior, we will not have dialogue in terms of political dialogue with MDC alliance. But they are free to come. If they want to come to Poland, the door is open. But we are not going to listen to anything that comes from their corner, so long they want things to be discussed on the street. We don't do street politics. Our politics is all constitutionalized. We follow the rule of law. The rule of law, we follow it. But in the MDC alliance, always. Mr. Charumbira, if you can hold on there, unfortunately your line is breaking up. And Tunga, I'm not sure if you were hearing what Mr. Charumbira was saying as we wind down. And I seem to have also lost in Tunga, so I'm not sure. Sometimes this happens on this program, so I'm sure he'll be joining us shortly. But we were hearing there from Regis Charumbira of ZANU-PF, and I'm hoping that Tunga Milinkomo, my co-host, will come back, but this happens a lot due to connectivity. But we had on the program here as we wind down. Thank you so much, Vacharumbira. I think you can just say something in brief, like 10 seconds, because you are the last guest here. Unfortunately, Godfrey Kurawane also dropped, so you can say something quickly as we wait for Ntunga Milinkomo to rejoin us.
Thank you very much, Sister Marvelous. I think what I would like to say is we want to thank the government of Zimbabwe, which is being led by Comrade Idi Mnangagwa. And I also wish the ZANU-PF party on their conferences that are happening throughout the country. I think Zimbabwe is moving towards prosperity. Okay, Mr. Sharumbira, thank you so much. I'm going to go straight to Mr. Kuraone, who has joined us because we are left with like a few seconds. Mr. Kuraone, if you can give us your last word. Okay, fine. She's marvelous. I want to say, kuna to the Zimbabweans, what he said by Mkoma Charumbira, that's the typical ZANU-PF. They don't want to admit the wrongs they've done. They don't want to admit. You know, the corruption is everywhere, and they are not doing anything. Like he's saying, they are doing something. The president is doing something. They're not doing anything. They're doing what we call catch and release, just to pretend as if they're trying to do something when they're actually not doing anything. People were killed in August 2018. Nothing was done. People were killed in January 2019. Nothing was done. Right now, we have got Comrade Magombe Aruzivishia, who is in prison just only for exercising his democratic right. We have 4 people who are in prison in Kadoma right now who are serving 7 years for demonstrating, just for exercising their constitutional right. And now our president is moving around the country and he's being attacked each and every day. Thank you, Mr. Crown. Unfortunately, time is really not on our side. I have to take in my co-host, Ntungamili Nkomo, to just round up and thank our guest, and then we are off air. Well, Mav, I don't know what happened. I found myself rambling and I was talking to myself. I'm sorry about that. It's the network, I think. Yeah, but hayi sesifika emaphethelweni ohlelo bakithi lapho ke besilo councillor uGodfrey Kuraone we-MDC Alliance phikisana ke Loregis Charumbira webandla leZANU-PF ngodaba lwezijeziso lolu kanye lombiko wethulwe ngu-Alena Douhan isithunywa se-United Nations esithi isijeziso kazesulwe. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoye bakithi. Kodwa i-update ngodaba lama war veterans esike sakhuluma ngalo. I see Zim Live is reporting here that the 39 war veterans arrested for demonstrating over low pension payouts on Tuesday have been released on 5,000 bail each by a Harare magistrate. Ngokubika kweZim Live sebekhululiwe-ke ama-war veterans. Siyabonga Max. Ntunga apo tanga tiri kunzwa kubva kuZim Live kuti vanorwira kodzero dzedu sununguko vanga vakasungwa vawanikwa ivo vachiregererwa vachinzi vabhadhare mari yechibatiso inosvika iyo 5,000 bond. Asi tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu vaGodfrey Kuraone veMDC Alliance, vaRegis Charumbira veZANU-PF, tanzwa zvakare kubva kuna vatendai biti veMDC Alliance naMuzvare Gladys Hlatshwayo veMDC Alliance vachitaura pamusoro penyaya yezvirango uyezve pamusoro pezvinyorwa zvakaitwa izvo naamai Alena Douhan veUnited Nations. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muve nezuva rakanaka and a very good night. And I'm Tungameli Nkomo. Good night.